k'ebyokulonda omukulu Justice Simon Byabakama era nga twekenneenya tukuba tooki mu nsonga eno nga twebuuza ekibuuzo okwekenneenya kuno okulimu emirimu gino gyonna kutegeeza ki kubanga dates of nominations ezimu zasembezeddwa endala ne zongezebwayo naye nga zikosa zitya process y'ebyokulonda zikosa zitya ebibiina ebigenda okwetaba mu kulonda kuno zikosa zitya ba individuals abali mu kulonda kuno era nga ekibuuzo ekirala kye twebuuza akakiiko k'ebyobufuzi akakiiko k'ebyokulonda I beg your pardon keetengeredde ekimala okakasa nga kadeliverynga a fair and free election eri bannayuganda 2026 omukulu w'ebyokulonda Richard Nsuube ye ffe twakoze ogwaffe ne tumuyita era n'akonfaminga bulungi until this morning naye tanatwegatako era tetutegedde ensonga lwaki tasobodde kutwegatako oba lwaki tanatwegatako naye mu studios right now tulina omukulu David Musiri muna NUP era nga yeegwanyiza ekifo ekya member of parliament Makindye West. David tutandikiraawo bw'otunulira akakiiko k'ebyokulonda Independent Electoral Commission to what extent gye tuyinza okukeesiga nga bannayuganda okutuwa akalulu akali free and fair? Nze ndowooza nti Independent Electoral Commission elinga sugar daddy kati nga nze yasomera abaddeko ku university manyi tubeera ne bannyinaffe kiseera kituuka musajja n'amulaba mulungi muto okubanga alina byayagala omukwakulako n'amuwa emmotoka amala okumuwa emmotoka bamala okukola byayagadde okukola oba emmotoka efuddemu oba asobola n'ogisika obusi kubanga wagikuwa takuwa kaadi yaayo kati akawala bambi kabeeraawo kalinda ate eddadi agenza okukanika emmotoka kumbe eyako gwako guweddeko so omuntu ng'oyo gw'olabye nti abadde tali consistent kubanga akulembera Electoral Commission ye Justice Byabakama ate nga ye yali mu kalulu akaggwa tusobola kumwesiga wadde n'omulundi n'ogumu naye ekibuuzo omunauganda ajja kubuuza nti naye lwaki ate mubeera mu kalulu lwaki mujja mu kalulu ng'ate ali akulembera akalulu temumwesiga ffe netwesiga kitongole kyakalulu naye twesiga abalonzi twesiga abannayuganda ekisooka gwe mulundi gwokka gw'osobola okkirizibwa okuba laale oba okuba olukuŋŋaana nga teri wadde ng'era wajja kubeerawo interruptions naye tezibeera severe nga zino kubanga tutuuka ekiseera nga tosobola wadde okwenyenyako tokkirizibwa kutambula tokkirizibwa kukuŋŋaana nga walinga n'etteeka lya Public Management Act eriringa erikyaliwo poma so ate nga ffe tukkiriza nti bannakyemalira bonna bazze bagwa ng'akalulu katandika wakati mu kalulu obanga akalulu kawedde kyetuva tugamba nti ffe tugenda mu protest vote ekitwala mu protest vote tosobola protestinga singa akulembedde akalulu akaba akateekateeka olowooza nti ajja kabawa in a free and fair. Why do they use the analogy fair? Fair is not the best because they would have said free and the best naye kiri free and fair just twetaaga muntu asobola kwasa buvunaanyizibwa bwe neffe tugamba nti kalulu kano tukajjamu as a protest vote era tukugamba gwali eyatulaba ku Google TV tukugamba nti akalulu genda okanoonye akalulu kalonde omale okakuume era bwe baba bakakwatamu kabanja so tutegeeza nti tujja tumanyi nti essuubi lyaffe security yaffe yeyomu loans tewaliwo walala wonna era tetulinawo tulina ssuubi nze nali omu ku baali mu kalulu ka 2021 nga wadde seesimbawo okwolwo naviiramu mu primaries through harmonization nendekera muganda wange yali asabye ekisanja ekisembayo ekyokubiri Alan Sewanyana naye nasobola okubeera ku presidential protocol
era twali mu 12 eri 12 gye twayitamu 2021 twali tuli mu battlefield nga tutambula amasasi geesooza live bullets. I was shot by a rubber bullet in Ruuka. The first attempt was on 3rd. Was it 3rd? Yes. 3rd November. On the nomination day. In the premises where actually Electoral Commission was presiding over. In Chambogo. In Chambogo. Nga bakabalo kunominating His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Bamu nominating nga bwe batyate ne bamukwatira ku venue kwennyini. Like in full man of venue. If you watch those videos, you will see a man whose coat was torn. So that was me protecting my president, you know. But ebibi nabina tulimanyi nti ate bino bye tulabye ebibadde mu kalulu mu kayero kaabwe bye tulabye nga mu kalulu k'abavubuka bye tulabye nga gaali zifuka eggaali nga tezikyalina gaali wabula bandi omanyi abantu baawula between eggaali ne bandi eggaali eba ekuwa security naye bandi eba y'ababbi eba y'abazzi ba misango y'abanyazi abatwazi simayo ebyo bimanyi naye bandi era character yayo giraba there you can recognize it by character nti yo etambule kuba ata nani mukyala oba walubuto tebafaayo nga bamujjako maburing bamwambudde saati oba ye bandi ekuba naye kati komanyira nti bandi yetambula bweti musululu moja tedda mabega nali ku bandi ng'oli mwana novaako bwoti ne bawaako akujjako tebakutaasa bakuba abantu ne bakutta ne bo basigala bakola ki. That is a band. It doesn't have a behavior. Nekirala tebeera na leader ali awo kubanga ebiseera ebisinga buli alaba buli muzi wa misango buli mutwazi alaba bandi n'afuna omukisa n'agamba kati leero lwakola ekiba keeping wamu nti kibeera kimu nti bakola kuba kutwala. So era abantu yeyo gyolaba mwami Museveni gye yakola badamulira gye organizinga ezo band. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi gye organizinga isigaali gaali ekuwa obukuumi gwe balonda n'abo abakulonda n'abantu bonna. So tugenda biraba bingi mu kalulu ke tugendamu kyovulaba we have various reasons tulina ensonga nyingi lwaki tetwesiga akakiiko ka byakulonda naye tekitegeeza nti tukazire wozira emmere bagamba omuzizi azimba ki mutwe kati tetugenda kuzira era akalulu tukalimu nze ndi omu ku bantu abatono ennyo. So in other words mukkiririza mu kalulu akalulu tukakkiririzaamu tekitegeeza nti okukkiriza mu kalulu okkiriza mu akateeseteese. Kalulu President Museveni emabegako yayogera n'agamba nti a mere ballot cannot take him out of power. Now that is ego. And General Museveni you are talking about is sick. He's suffering from a cancerous disease called grip on power. Obulwadde banakyemalira bonna babulwala. Ebigambo byayogerako even Yahya Jammeh of Gambia said the same words. Is he in power? Mugabe said the same thing. Robert Mugabe is in power. Gaddafi mentioned but a few. Every tyrant has always said the same words. They have been assertive. It is not true. They are not gods. Siba katonda abantu singa be bagamba teri muntu alina maanyi ng'abantu abantu bwe basalawo nti tosula mu ntebe eyo mwami Museveni tosobola gisula. If people are determined oba oyina ki oba oyina nuclear oba oyina ki kivola abantu gobadde okimanyi ti ekintu kibasinga okutya ye muntu eye mundu tanka nuclear bomu zinamuzisa bagikolera gwe omuntu ensonga nti baba bakutya. So ku mulundi guno mwenge ekibiina mweteeseteese mutya okuharmonizinga political road map yammwe ne political road map eya Electoral Commission kuba tuze tulaba enfunda eziwera nga mufuna clashes ne Electoral Commission ne police nti fe twagala kuyita wano nti nedda muyite wano fe olukuŋŋaana twalukubye wano twategese wano nti nedda mugende wano. So ku mulundi guno mwenge ekibiina mweteeseteese mutya okwavoidinga oba okuminimizinga clashes ezo okakasanga enteekateeka yammwe etambulanga bwe mwateeseteese. Ebyo ebimu tujja biraba nga tutuuseeyo naye era nja kudda ku intent the intention. Electoral Commission ekolera ani
these other stakeholders baba bakolera ekolera bannayuganda lwaki ogamba omuntu nti agenda kuba laale mu kibuga embaale naye notamuwa exit notamuwa entry eyingira mu kibuga kubanga mu kibuga ate mwemuliraale naye n'omuyisa mu ppanya n'omwetolooza okimanyi tulumu twagendako e Masaka ne batuyisaeyo ne twetoloola ne bafuna ekkuba ery'ettaka kyonna kyonna ekimu kye baagala okukozesa kukalirira obyetamwe kubanga ekkubo wandibadde okozesa amafuta katugeze lita 2 weesanga nga ate otuuse n'okutuuka ku destination naye kuva ng'otuuse ku destination ku location bwetu ne bakwetolooza ate n'okozesa lita endala 30 ayakozeseza lita ayandibadde akozesa lita 2 wekanga okozeseza lita 5 kati bo kye balaga baba bakukenunula abantu bakenuzi ayagala akunafuye ayagala akukame akunyigirize jo jakasente nayo wagweyo omuntu abadde alina budget ng'otegese kulwaninga emyezi 2 ugenda okwesanga eyenkola bakozesa ezo sister agents those stakeholders ugezaako okulaba nti bajja kukaza they will dry you up before your time abo ekibuzo kiba kiri nti bakoleraani yaba bakolera nakyemu. No, according to the functions of the Electoral Commission, mulimu gwabwe okudeliveringa a free and fair election. Mulimu gwabwe okakasanga bannayuganda beetaba era nga beenyigira nga bali sensitized ku civic rights zaabwe era ne bazipracticinga. So bwe tulimitinga omulimu gwabwe ku only when electoral period comes tuba tetumisinze point. But ani limiting achi who stops them from creating awareness to the people? How many times do they often come out and they deliberate? Mwenge kibiina mukoze deliberate effort yonna okuteekawo enkolagana a professional relationship wakati wa mwenge ekibiina ne Electoral Commission okakasa nti ku mulundi guno temuli jeopardized? We have done whatever we are supposed to do on our part. We have had several engagements with the Electoral Commission, but still their decision is theirs. We cannot make their decision. Nti tusobola okuba nga tufuna omwaganya ffe ng'abantu tuli disciplined as one of our core values of NUP. Tuyina empisa era tubadde tugendangayo ne tumiitinga Electoral Commission emirundi mingi naye tetubasalirawo kyankomeredde ne bamanyi ntegera osobola okuzanya n'omuntu oba azanyako zaala oba kale ng'ozanya amatatu basics naye ng'ozanya oli akukweka kaadi muzanya naye oli akweka enjala otunula eri n'azijjayo akukwagula bigira bwati n'azikola ki. So tusobola okuba nga tuli mu gye bayita ping pong game, hide and seek, the hig haga. So tosobola kumanya kiki kye baagala naye ffe omulimu gwaffe tugukola ku saidi yaffe tubola tujja kusigala nga ffe tukola omulimu gwaffe era ffe ebya saidi eri bajja kuvunaanyizibwa because no one will be exonerated by history. Buli omu at one given time X in a certain day called M, they will have to answer to the people of that. What's your view bw'otunuulira electoral recommendations n'engeri akalulu kano engeri gye kateekateekebwamu bwe tugamba nti tugenda kozesa digital election voting materials nti oba tugenda kozesa ebyuma bikalimagezi okakasanga tuteekateeka akalulu kano mmwe nga bannakibiina aba NUP oba ggwe ng'eyeesimbyewo view eyokozesa ebyuma bikalimagezi, what is your view about it? Tulimu era nga ya digital fe nga tetukyali analog. I think tewaliwo nsonga lwaki tetukozesa bwoma bukalimagezi. The challenge is, are we using it in the right way? Wali tusobola gamba nti ku kaseera kano nga tuli mu 2025 nti ate baleeta bwoma bukalimagezi bubi nnyo naye
tugenda bukozesa. Does the electoral commission olumu oyinza okulowooza nti baba electoral commission babajja mu diaspora, but these are people we stay with. Bakimanyi bulungi nti tunagendera mu kulonda government egenda kujja ejjeko network. Buno obuma bukali magezi bugenda ku functioning nga butya babukozesa network. Tujja kwesanga nga n'amasimu WhatsApp tezibeerako. Ojja kwesanga nga ne mobile money takola. Bino si bipya era tubisuubira. So kati woba ogenda kakozesa ogenda kusensitizing oti abantu tubadde mu UBOS kubanga zino institutions zikolagana. UBOS abantu bebala, that information is taken up, the data is taken up by electoral commission. That is what I think in a systematic system. But abantu batuuka ekiseera ekyo nga babamanye sente abamu ne bagamba obuma osooka bwamala ennaku bbiri nga tebukola bo bwennyini kati nga n'ababukozesa nabo tebamanyi bukozesa. So it's not about technology. It's about orientation to that technology. Right. Are they oriented as they bring these people, the feeders, those that are going to enter the data? Right. Are they oriented well? Are they familiar with the machines? Can the machines work in that provided situation ngaje tugenda okugenda? Kubanga tugenda okugenda buli munauganda amanyiwo. Ekikulu sicha kubanga nakuma bayinza okaleeta nga bagenda kufuna kyakwekwazizaako. Olaba tubadde tulinanga buli kimu nga sicha tekiri digital. Naye nga akalulu wane Kampala katandika ssaawa 7. Bajja kwekwasa obuma tebunabakola simanyi fingerprints teziyitamu bulungi. Right. You know, it's a mockery to the democracy of this country. All right. Atulaba tukyali buterevu ku katuuti k'ebyobufuzi era nga mu studios tuli ne David Musiri ono nga muna NUP era nga yeesimbyewo ku ntebe ey'obwa MP obwa Makindye West. Wenjogerera ku ssaawa eno era twegattiddwako muna kitongole kya Electoral Commission ono nga si mulala wabula Richard Nsube ono yenga ye senior election officer era nga is a deputy PRO, is assistant in command. Yes. Okay. Yes, so tulina omuntu omutuufu twabadde twabasuubiza dda nti omukulu ono tubadde tumusuubira kyaddaaki amaze n'atutuukako. So sebo program twagitandise dda era bannayuganda obwedda balindiridde ekimu ku bibuuzo ebinene ennyo bye bayina nga tutunuulira omulamwa gwaffe ogw'olwaleero enkyukakyuka gye mwaleese mu election roadmap oba mu nteekateeka y'ebyokulonda nga tugitunulira olunaku lwaleero. Ekibuuzo ekisinga kye bayina n'omukulu ono akibuuziza naye nga tetulina ansa k'otuuse bannayuganda basuubira. Yes, so kiki ekyaleese enkyukakyuka eno, you know, kubanga mwafulumiza roadmap naye ebibuuzo biri nti lwaki, why now, why now, kiki ekyaleetedde enkyukakyuka eno okujja ng'eri unexpected at such a time? Thank you so much. Amanya n'eddoboozi Nsube Richard ngamba mu kakyuka ebyokulonda mu department ey'amawulire olwekwanaganya akakyuka ebyokulonda n'abantu ba bulijjo. Ndeese obubaka okuva mu kakiiko okuva wa justice Bakama Simon ojjanyi ne commission naffe ffenna era njagala okwebaza agugudde okutuwa obudde buno okwogera eri abantu kubanga kati akaseera ke tuli mu kabyabululu abantu balina omumanya kigenda mu maaso. Walisanze muganda wange alina byabulabira wano tujja tuukawo awo tutandikire awo. Right. Mandate yaffe era netuwa obuyinza okulaba nti ffe okulaba nti ffe abulu bwe tutegeka
tussawo period ebiseera buli activity wegenda okukola ki otambulira era netuwa obuyinza constitution yennyini eyo netuwa timelines oba ekiseera kyetulina okukoleramu ebintu ebyo nti ekisanja kino ekiriko mwa muganda wange alakujja kuba member of parliament ekisanja katonda bwamwandako eddusu katonda bwamwandako eddusu n'ayitamu abagenda tutandika kusavinga gavumenti mpya ekisanja kiki ekipya so constitution etugamba nti nga 12 omwezi ogwokutaano ekisanja ekiriko kino okuba nga kikoze eki nga kiweddeko by 2026 2026 ekisanja kino okuba nga kikoze eki nga kiweddeko so bwe tubanga tutandika okukola road map yaffe tutandikira awo nga tudda wansi kiringanga bubanga okola mukolo gw'embaga olina ennaku zossaawo naye ebintu ebijja playing around ebiri current bikuwa enkola nyongezeyo nkendezeeko circumstances that play the current circumstances nga ki kubanga ze circumstance omukulu zabadde yeebuuza context njiwa omuntu owa bulijjo saagala kuba nnyo elitist omuntu wa bulijjo nti bw'obanga okola omukolo gw'embaga nti oyinza osalawo n'ogamba mu December ngenda kubanga ndi mu church nga bampa omuntu wange tume tugende ku reception naye ebibeerabeera waawo n'ogamba nti mu December nali ngambe nga 15 naye ngenda gifuula nga 2 naye ng'osigadde mu December oba ngenda kikola ki kisembeza olw'ebintu ebirala bingi kati fe akakiiko ebyokulonda tukoze activities zonna kuba twatandika ne tuteekawo dates zetuta nomination dates ne tuzaappointing naye twagenda okulaba nga obudde bwe tutaddewo nga bugenda kuoverlappinga ne tugamba gundi zoka tuzikendeeze tuzisembeze 1 tuwe presidential candidates obudde obukola ki obumala Uganda erina 146 districts stroke cities presidential candidate okufuna emikono alina ofuna emikono 10 mu buli district ekitone ennyo 98 of the 146 kati nga bumuwa obudde obutono obw'okunoonya emikono egyo ate amala anominatingibwe ate amala agende mu campaign ng'oba omukoze eki oba olina ky'omuggyeko so ne tugamba yes we are still within time naye let's adjust tusembeze nti nomination gundi zino bwe tuzisembeza dates tujja waba presidential candidates obudde ekisooka kubeera presidential candidate never member of parliament olina okumobilizinga never wa party. So in other words obudde bwa presidential candidate mwabwongezaako kyenkanawa twabwongezaako from the nominations that twaddeko twasalako ennaku 14 ne tuzisembeza okulaba nti abantu one tubawo obudde okupikinga nomination forms nga bwe batandise okola ki opikinga then bwe bapikinga batandika okugenda okukola ki okufuna requirements ezo ekusooka kufuna emikono egyo kubanga emikono 10 kirabika ng'ekyangu naye si kyangu ate n'ekirala etteeka ligamba nti bw'obanga muganda wange ono obanga mpagidde kuba president as a supporter aye tasobola kuwagira charity so kati obudde obwo charity oyinza okujja omwami onaakuterako omukono naye natamanya implications nange nenzia nange nakola ki nanterako kati ffe nawe tugenda before the commission okuverifyinga agundi zaffe tujja kwesanga omu ku ffe oyo eyakusupport nze ng'ali null and void nga nina okuddayo nga bw'osanga signature ye ku mpapula zange neza David kati David bwabanga yansoose bamutinga nze bwenkomawo nga charity nawe wansupport nze nosupportinga ne David kiba kiganze omukono gwe muki mufu ekirala tulina okusomesa presidential candidates oba aspirants nga bukyali ne tubawe guidelines ze bagenda okukola ki okuyita because they have to return these forms so twatunulira ebintu ebyo at play ne tugamba nedda abantu bano in the interest because akalulu si kaffe ng'akakiiko k'ebyokulonda akalulu k'abantu abagenda okukuba akalulu
ne bagenda okubaka akalulu okufuna abakulembeze. So akakiiko katuula ne kagamba nedda still we are still within time ne ennaku zino tuzikole ki tuzisembezeeko wansi abantu bawo obudde. Onayinza okuba member of parliament for a constituency nga si nnene ate n'ekirala kati kangende ku local government ng'ojjako member of parliament kubanga yesi wa local government ne local government twali tubadde gundi nga mu lampsam nga tuzitadde wamu kati nga ayagala oba kansala ku LC5 ayagala kuba kansala ku LC3 nga kyonna kitukitadde ki wamu like nomination window? Yes. Nomination period. Netugamba need that let's be specific. Nti system Lord Mayor never district chairpersons tubawo budde bwabwe. Lwaki ekyo mwakirabye kati? Isn't it late? It's not late because we are still within time. Sinti when you say late like ekintu period yabekoze eki amayi bulwoba mu kalulu oba buli wango planning ekintu osigala buli ekijjawo kikuwa ekikola ki ekyokukola singa twali tetufa ku bantu twandigambye tukikole mangu kikole ki kiggwe because twali tusobole tukikola ne bw'otunula circumstances ate nekira we even will listen to stakeholders. Okay, I think this can but stakeholders ingane kubanga kati awo wokute wakulu nnyo muyina ba stakeholders abawerako. Yes. So ba stakeholders ki ku mulundi guno bwe mwa yogedde nabo oba mwe mwa consultings ne mukakasa nti bali okay with the adjustments ze mwayanjudde. Ekisooka nga preamble gye nasoose nayo nti akakiiko tulina obuyinza tuyinza obuteebuuza ku buli omu. Muli bannakyemalira because we are independent nenga we don't work in isolation tukola fekka naye ate nekiranga bwe nkugambye nti akakiiko mu week katula emirundi egi ena okubaganya ebirowoozo ku nsonga nnyingi kati awo ebirowoozo gye bijjira naye as a technical team because commission yekola decisions yeriyanga board kati fe wansi we are the technical people tuba wagundi ne bazitunuulira ne baza approving then ne baddamu ne bazitunulako. You get it as time goes by ne bagana ne period eno gye mwataawo okulaba nga buli omu mu local government bajja omulundi gumu kubanga twateeka butesi blanket period. Twate tetugenda nti mujja ku time eno mujja ku time eno twagamba maybe from this time to this time mwena yagala ajje empapula agenda akole ki so ne twadjustinga gundi ezo ne tuzamonaizinga nti ne tumanya nti at this time abagala wa Lord Mayor never town or sub county chairpersons bagenda kujja ku time wait ne tulambika ne bagenda okola ki ogenda n'obudde. Yes. Ku time wait abagala oba LC3 chairpersons nabo basobola okola ki ogenda ne bajja empapula ne banominating around this time. So kyetwakoze in all fairness kiyamba candidate ne kiyamba omulonzi in all fairness. Abantu abagamba nti naye lwaki akakiiko kakola ebintu bino fair nga temwina gwe mwebuuzizaako anti yakati tetujja kugamba nti tetwebuuza ku bantu naye ate naffe nga benkugambye nti when you sit because akakiiko tekalina chairperson omu it's a team tulina management as a team netuba ne commission so when they have joint meetings they discuss naye ekintu kino according kinakola nti ekiro we are still within the same period gye twali tukoze eki let's harmonize it because each and every time ne muganda wange David akimanyi nti ne bwobanga oyingira wano bwoti oyinza okuyingira nga genda mu maaso naye nogamba temujja mu ngatto isn't it oyanga nti muzikole ki muzijjeemu tekigana shokola ki genda mu maaso so zino zetuteekawo adjustments zetwakoze in all fairness it's for the good kwabo abagenda okukola ki okubawa obudde okwetegeka mujje empapula
you study the rules and regulations, the guidelines. Mufune obudde okwebuuza. David ayinza okuba nga tanafuna bulungi ssente. Muwadde just an example. Oba nga alina ssente naye nga tanakola magnitude. Nandika okwebuuza naye ngendeku ate ngendeku individual merit. So pate ezimu zikyali mu bugundi bwabwe. Mu bumyufu actually zonna ndowooza. Bwe tuba nga tutunula ffe tetutambula ngaffe nti you look at other factors. Look at okay. If everyone is still, because these are the players. Without political parties and candidates, akakyuka tekabeerawo. Okay, tubawemu ku budde. Naye nga obudde buno tetuwongezaayo beyond limit gye tukola because the period ena limit yaayo. If you are still within the same time, let's adjust either waggulu oba wansi. So kyekyo z'ensonga. Right. Njagala okukomawo wa David naye nga sinakomawo wa David kuba mu ddakiika eziddako 10 tugenda kuba nga ate tusumulula amasimu gaffe Munnayuganda atulaba asobole okuba nga atwegattako mu nsonga y'olunaku lwaleero. How independent is the Electoral Commission? Nti bw'oyogera n'ogamba nti Electoral Commission yeetengeredde. In other words, eyina obusobozi, eyina obuyinza okukola decisions, okukyusa roadmap, nga ba internal stakeholder bokka management ne tiimu be batudde ne bakola okusalawo. Omuntu yeebuuza nti independence yammwe eri going at what extent? Ate ndowooza kyombuuzizza okwalify nze independence. Now, independence okubanga weetengeredde tekitegeeza nti okola wekka kyekisooka. Kubanga tukola ne government, tukola ne political parties, tukola ne media, religious institutions, abalonzi, all those are stakeholders. Independence tekitegeeza nti muyite kyewaggula. Nti gwe bakuleka okole byokola ki? Okola byoyagala. As much as there is independence, even the three organs as a government, they're independent, but they work also together because bwezitakola synergies ezo kutambulira wamu buli baba bakontana. Akakiiko ebyokulonda decisions zetukola etteeka litugamba mu constitution oleme kubanga kyogenda osalawo obukola nga kiri under the influence of an external force. Nti busaa zino baba ngamba nti ngenda nnyo chai ate olina agamba Richard lwaki ogenda nnyo chai nange nenzikiriza kiba kitega siriki sina decisions ngezange. So we make decisions ngaffe ng'akakiiko k'ebyokulonda nga esooka what makes you independent kutambulira amateeka nga bwe galambibwa constitution and other laws that guide elections ozitambuliramu etteeka ligamba ki because otambulira mu tteeka kiba kitegeeza oli independent in your decisions in your operations or are you operating within the rules and regulations. So for akakiiko k'ebyokulonda we are independent naye ate n'ekirala we don't work in isolation nga bwega nti twebuuza international community, local community, government, civil society organizations, because each and every day we receive so many visitors and we interact with those visitors each and every 4 times in a week. Abantu abakola ki naffe kenyini tutambula tulina unity, a fully fledged unit, gye tuyita political parties unit. Eyo each and every week, and no, twice in a week, political parties meet with the Electoral Commission. Political parties meet with the Electoral Commission. Twice a week? Yes. Unless nga kikoze eki kigize ne baba ne bugira ebintu ebyenjawulo. Nga political parties zikimanyi? It's even within the law. Kina muteeka. So, ebintu bino betukola sinti tutulane tugamba naye kyali toyo lwaki tetumulemesa kola kino David ayitewo oba Richard oba kitegeera. So consultation is ate ngabe kugaye nti tetujja kuwera mawulire buli kaseera
two meetings ono. But David Nayashimanyi, we've invited Noop several times and they've come. I think, David, I'm right. Yeah. So, let us we meet people on a regular because of Lusibwa. For us, we are the organizers, we are managers. The players are completely different from us. So, the players, those who are directly affected or indirectly, so we make consultations differently and then we come up with decisions. It's okay. Because tubadde tukolanga obululu nenga tetuna sign language interpreters nga temuina sign language abatafuta abantu ebogera mu yes David nchogere ntyo ba mu Luganda abatafuta mu olulimi olw'obubonero yes, but over time because of the regular engagements associations zizane zigana naye mwe mulowooza omuntu abantu abaliko obulemu nga teboogera mulowooza bameka mu Uganda okitegeera so ndandikokola so kati buli gundi gye tuba nayo yonna ne baba mu boardroom kasaba beerawo nga waliwo omuntu alina deficiency eyo kulina okubeera ku sign language interpreter, right? So David nga sinakomawo okuba njagala oyanukule submission ya Richard ne gundi zaakoze ku floor. Muyina logistical gaps ki nga electoral commission era musuubira ziyinza ku imposinga challenges ki nga tuli mu process ene y'okulonda? Esooka sente tesobola kumala, money will never be enough because sente zetusaba government ebiseera ebisinga ezisaba government ena priorities ng'ogyeko elections balina priorities endala zebakola ki oba sector zebafundinga naye nga njagala okukozesa omukisa guno okwebaza government nti ebintu byetubasabye ebisinga babikoze eki babituwadde. I cannot send to logistical gaps eso tulemesa okukola akalulu because sente zebatuwadde we can still adjust within sente zebatukoze eki zebatuwadde. For instance twasaba BVVK okuzongezaako buno obuuma obukebera abalonzi ku polling stations buno bwe tuteekamu ekinkumu. Era government negamba yes mubwagala butya nga bukola butya okitegeera. Okay. So netubawa concept yaffe ne bagamba okay, so kati you look for someone, a company or companies abasobola okukola kimukola ki kyemwagala. Yeah, naye actually ekyo kikuwadde ng'ekyokulabirako. Yes, ekyokulabirako kyompadde ate kikwestioninga oba kireetawo ekibuuza ku independence yammwe. Bw'ogamba nti mwasaba obuuma ne mubusaba government sente z'obuuma, but it is still because we are funded by government 100%. We don't have any other funder. Can't you them? Government. Question of independence. No, but we serve under government. We don't serve under a political party or something different. This is a government. Government pays me. Isn't it? Government pays the fuel that I use. Katinkanchete kunze nga individual. So, and ate bansasula ng'omukozi wa electoral commission. Singanze. So, government funds activities of the electoral commission 100%. Because tetukyalina international donors. In other words, the electoral commission ne government tosobola kubyawula. Tosobola kutwawula. Ekyo so akirumamu. Because they fund us 100%. Okay, bw'oyogera nti temuyina logistical challenges. Of course there are some challenges, but they are not that ezisobola okutulemesa okukola akalulu. Yes, naye nga wetugenda mu in the practicality of it mu buliwo nti ba candidate bagenze bali mu field banoonya kalulu. For give an example, Kawempe, the most recent Kawempe by election. Yes. Mwatwalibwa mu court. Era ensalawo y'omusango neevaayo ng'eraga nti temwakola mulimu gwammwe nga electoral commission okakasa okwa number 1 waliwo polling stations ezitaabalibwa.
ne mulangirira akalulu nga tekakiikirira the entirety oba ebyava mu kulonda naddala ebitundu ebyo ebyali excluded. So you see challenge? But it's not a logistical, that's an operational challenge. It's not a logistical challenge. Because for the Electoral Commission, chebayagala ku polling station twakisaayo. Obuguma twabusaayo, netusaayo polling materials, netusaayo polling officials, netusaayo polling guidelines, netuteka register. So whatever happened after that, you cannot tag it. Also a logistical challenge. Kati circumstances that played during the later polling sessions ezo kubanga zivalidwa. Right. Let's take the charity. Right. So chengamba nti yes, when government enzo kutatua kyonna naye bye tusabye ebiri within the operation babitwa, because twaswa tusala nyate paka because bakusala ennyo kiba kyakalo kagenda kulema n'ebyoyagala ebiri basic tojja bikola ki tojja bifuna. For instance kanko ekyokulabirako mu second asatu twali twagala abakola ku polling stations babongereko akasente. Yeah. Government negamba yes naffe tukyagala n'esente tuzikola ki teziriiwo, because wangu ina polling stations nga 30 nga buli polling station eriko abantu 6. So ezo sente ziba ki tuyinza obutazikola ki, so mugira musigala mu ezo zimukola ki zetubawa. So nga ffe as a commission nga twagala bongereko naye ate nga government egamba awo tetujja sobola kola ki kwongezako kasente ako. Okay, right. Kankomewa David. Omukulu omuwulidde ne submissions ze. What's your response? Okusooka njagala kumwebaza muganda wange Richard okuba nti asobodde okujja mu studio. Abamu essuubi libadde linatera otuggwaamu naye weewale kujja. Ate musajja muyivu. Lwakuba nkimanyi nti abantu bakaluubirirwa nnyo to defend impunity. Kibula bamwebaziza. Olwo abantu bembeera nabo mu studio n'olabanga apalapalanya alina byagattagatta naye si byangu kubanga akozesezza scenario ey'okuwasa omukyala. Bw'owasa omukyala tovaayo buvi kubanga gwe kawasa, babeerawo team, babeerawo ba stakeholders. The same with the Electoral Commission. There are parties that involve. Kitegeeza nti gwe tovaayo buvi ne bakula omukyala n'akulabira bulabizeeyo ku TV oba ku status n'omugaa kati mbikyusizza. In fact ng'oteese buteesi ku status tomu inboxize na ku inbox nga naye ng'oteeseeko nze mbikyusizza kati mbadde wakuwasa nabadde wakuwasa nga 3 kati ngenda kuwasa nga 2 omwezi oguddako. Omukazi ayinza okufuna stroke, ayinza okwekanga n'afuna pressure ne sukaali n'alinnya. Ekyo kituliko nga mu political parties nti you wake up one day nga Electoral Commission tewadde reasons, because if reasons are there they should be given to the public. If they cannot consult the parties, because you cannot take us for granted, NUP is a mass party. Kyekiri kyenkugambye nti Electoral Commission eringa akagologozi waliwo akazinisa. One, tubimanyi nti ebintu bingi nnyo twandibale tugenda mu kalulu kano nga tulina electoral reforms, because fe abamu tukkiriza n'okukkiriza ti the way justice byabakama gyali appointed by the president si kituufu. These people must be appointed by a committee, an independent, or at least let's borrow or benchmark from Kenya how they do it. That's why bali abe Kenya Independent Electoral Commission bano gye bakopa erinnya just bakopa bukopi erinnya okufaanana nga naye bali basobola balinamu koko n'embavu esobola okugamba nti akakalulu kaddibwemu wantu kisoboka. Kibola bakugambye nti tewakyaliwo na lobbying. Donation is not allowed. Kubanga bano babakkiriza ne babeera ne ssente bajja kukola ebintu ebyabwe babeere n'amaanyi bayimirire bagambe nti kati tusazeewo bwe tuti kati tusazeewo bwe tuti. So now what they do bambi obasaasira kubanga they are under captivity. Bayina omuntu omwe abalagira, they are on orders
gwe kola kino gwe kola kino because even what he was resorting to the principle of separation of powers eri amasiga asatu nakyo tekikyakola okimanyi bulungi tekikyakola article 91 92 ekugamba nti omusango gwonna gubanga gusalibwawo mu court parliament olina kukola ki oguteesaako twakirabye we witnessed it last time nga bamendinze UPDF amendment bill so all systems all institutions are broken down nefe kati wano tuli ku survival for the fittest tuvola bantu ffe ewaffe mu national unity platform roadmap yabadde egamba bano city mayors and LC5 chairman of the districts babadde balina kubeera vetted with us members of parliament aspirants between the 20th to 27th babadde vetted yesterday ensonga lwaki walabye ng'ebintu biri framze bakola press conference ne babayitira nawo amasimu ne gayitirawo buli omunga. This is a party that has been meeting electoral commission several as he said, as he asserted it, but not on that very case. Biribe tubadde tu meeting nga birala nnyo kati olwaliro tuli mu mbaga meeting ya mbaga wale tubadde tunyumyamu kunyumyamu kutwalako au tukamutwaleko ku beach netunyumyamu era ekibadde kitu meeting sanga kubanga electoral commission tubadde tugwa mu mikono gya electoral commission right zine sente kati chobola banti biru ziri chobola analinga era wanchaza na kubuza what is the intent, what is the intention behind these bills ngana dale ya honorable Faith Nakuti eretamu the other knowledge yokugamba nti kati oba tugenze mu iPod to naye esente twazijanga wabana and they are only custodians of the taxpayers' money. Custodian. Even the government is just a custodian. Because I told you literally when he was not here, that government does not have a farm or factory where just sent his waba. No musoro no gwasa surwa. Nange member of parliament wa the opposition gwempebwa omusala. Oba kansala. Sikwa mwami Museveni, sikwa government. It is taxpayers' money. Buvunanyizibwa obokwata sente. Tubola bantu Auditor General balina agamba nti wano mukosezza bubi sente z'omusolo. Right. So abantu balina kutegeera kati bubirawo nga gwe olaba president otandika okukankana. That's why they are going to run the way they are running and put us in the fix and we are on the survival. So right. Kibi nnyo nti kati wano wetuli naye nevertheless twesiga abantu genda mukalukano because we call it a problem. Mwesiga bantu mwesiga electoral commission. Tetwesiga ateekateeka. Akola omulimu gwe naye nkubuulidde oba abadde owuliriza bulungi tinaye simunenya kubanga ali mu captivity waliwo omusajja akubuulidde nti waliwo bebeebuuzaako ate nga amakulu g'okubeera independent kwe kuba nti buli muntu yenna omulabanga as an equal party. Right. David, Brother Richard. NUP oba tunulidde NRM oba tunulidde CP oba tunulidde this NPP National Peasants Party or these other amalgamating parties that are coming. You said ADF. DF, PFF. No, I have no problem with this. So what man need to say because we are in a multi-party dispensation. Yeah, true. And where we should operate. Right. Yes. Richard, kankomeo joli nti tuze tulaba kubanga ebibuuzo bingi. I wish you had come earlier. Yes, sorry. Ebibuuzo bingi era bannayuganda beetaaga answers. Tuze tulaba participation eya ebitongole ebikuuma ddembe nga mwe muli UPDF, mwe muli police nga byetaba mu processes ez'akalulu. Ngamba nga babawamba. Nga zetaba mu processes ez'akalulu. What is the stand of the Electoral Commission? Mwenga Electoral Commission kubanga opposition, especially opposition candidates ne political parties bazze bavaayo nga bagamba Justice Byabakama Electoral Commission baako kyoyogera. Say something. Olunaku lwaleero say something about the security agencies zetulaba zetaba mu kulonda ziri mwazikanyako muzimanyi era what is your position? Thank you, Charity. Ekisooka briefly muganda wange sagala asiga ekifaananyi that all hope is lost nti saawa zino
bwetufulumamu wali wabweru netutakanya nemukuba ekikonde it's just a context change there's adukira ku police badukira ku police omusango nga gugenda maaso nga gugwera mu court I'm sure boba toli violent you opt for a court case or a court route so saga tusige kifaananyi nti courts zaffe nfu yes buli kitonge kina challenges zaakyo nete saga tusige manyi kati David oli ddoboozi ly'abantu oyinza okwogera ekintu yes whether you have evidence or not naye omuntu wa wansi oli ye bulwakulya naga ekitegeeza tewakyaliwo mateeka ekiddako nze kanga twalire mu ki mu ngalo because there's no way out akakiiko k'ebyokulonda kugambye we meet political parties on a regular because sagala alina kyayogedde nga nanga jantwala nti bwe gye twebuuzaako and even NUP is part of that because secretary generals meet the electoral commission ekibuuzo ekijjaawo kyandibadde nti bwemubanga mubadde muba meetinga on a regular lwaki ensonga eno teyajja aliya era bwe bagamba nti omanyi bwebanga okola road map bw'oba weebuuza ku bantu obawo ekifaananyi nobagamba around this time tugenda batukola bwe tuti there are things that come and you take a decision as a commission and that decision is not to disenfranchise. I don't know whether David ekitegeera nti bw'obanga olina kyokoze nga tekikosezza David nga tuze mu buntu akakiiko k'ebyokulonda okay gamba nti tekeebuuzaako kakola kibi otegere kyemubuuziza but let's go back to kyobadde omubuuziza obadde omubuuziza ku security mu mateeka etteeka likugamba litulagira akakiiko k'ebyokulonda okolagana ne poliisi mu mateeka tukolagana ne poliisi mu time y'okulonda era etteeka lennyini ne ligamba nti tukolagana ne poliisi yo bwe tukolagana nayo ekolagana with other security agencies in the country ezimanyikiddwa mulimu amagye mulimu prisons n'abalala ne jati mweri jati I think is under I don't know whether it's under police or army simanyi but I think it's also an organ of security of our broader security kati obuzibu obujjira nti bwe tuba mu kulonda buli stakeholder alina mandate gye bamuwa waliwo kyentera okola example gye ntera okukwasa mabaina era esobola okukola nti David muganda wange tubanga tukola omukolo ogw'okwanjula ewaka nga bagenda okujja tubamanyi side y'omukyala side y'omwami ne ogenda okola nga balesewo poliisi tebaako ku mikolo egyo ebaako kati poliisi eyo bwejja nze naawe baganda b'omuwala oba tetusobola kugamba nti naye poliisi leeta abantu basatu bokka njana edda poliisi leeta bataliyoni namba poliisi yo kasi togitegeezaako yo ng'etula mu wisdom yaayo oba mu capacity yayo because they are the technical kati they may over deploy or under deploy ndakakiiko tosobola baga naye lwaki mulesa abantu 100 era bajja kugamba according to the situation gye tulabye analysis yaffe prevention and bla 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 tulanga ye deployment ekola ki egenda maaso oba kati nze naawe omukuffe bw'akola ekikolobero kyonna ku mukolo ogw'okwanjula oba embaga tosaga naye ate poliisi ono tomukwatako bukayi taata w'omuwala naye nga alina gwakubye oba alina gwavumye because omulimu wamuleese kumega sure nti there is law and order. So kati ffe bwe tuyita poliisi netuula mu gundi ya wisdom ya negamba wano tetulina capacity ne bayita amagye agali nago mu tteeka because bo baso bagayita. Now the abuse
of the deployment or the under deployment teba kufe abakakiiko ate tutera okuwera kugamba abantu nti wala Charity chairperson wafatira okubuuza abantu nti bwe tuba tuli mu kalulu embuzi zaffe enkoko byonna betulunda byebireeta violence mu elections. I said nti no ffe nyini abaki abantu ffenna nga nakakiiko kwekali as long as you are involved in elections tulina okulaba nti there is peace, security, political parties, independent candidates, the supporters, tutambulye muki nze akola mu kakiiko lwaki nkolera wabweru w'amateeka David lwaki okolera wabweru w'amateeka kati violence eyo naye to qualify kyombuuziza poliisi mu mateeka mweri amagye mu mateeka mwegani mujinako obuyinza poliisi. Yes, we can guide, but the way they operate ate tetukinako buyinza. So poliisi oba ebitongole ebikuuma ddembe kubanga engeri gy'okireeseemu nti mwe mu contractinga police. Yes, by law. By law. Yes. So police yo neereetamu yo neesalawo oba genda kukola nga yo oba with the sister agencies. Yes. So in other words muyina jurisdiction ki nti nze nga candidate bwe neekubira enduulu ewa electoral commission ngamba nti siri safe nakubiddwa mu kalulu. What action can you as take? in physical assault oba kukuba nti bakuwangudde? Nedda. Physical assault twalaba Kawempe North election. Candidate yajibwa ku boda na twaliwe ne sati neziyulika. I think ekifaananyi kyenjagala okuwa abantu abatulaba n'abatuuliriza nti akakiiko teri muntu ayagala kukola mukolo gwonna nga gwo gutegese ne gufa. So jurisdiction yammwe ekomawa. Njatandikira awo. Yes. Teri muntu ayagala kukola mukolo gwonna nga gwagutegese ne gukola ki? Ffe nga akakiiko k'ebyokulonda bwe wabeerawo violence whether orchestrated by any other stakeholder image tejja kuba ku David oba ku DPC oba ejawaani waffe. Kati ffe etteeka likugamba bwaba nga waliwo Charity mwenzijja nenkolako obulabe bwonna mu biseera by'obululu olina okuddukira mu electoral commission no lodging a complaint oba nowaayo okwemulugunya naye ate electoral commission tena buyinza bu investigatinga okitegeera era electoral owa police wanga yakubye era tujja kutwala muki mu police because ekimuleese kulaba nti there is law and order nokwasaganya to investigate. Ate wajati bwaba yankubye. Era nti kati kyenkugambye byonna omuntu yenna ffe nga ffe akakiiko we are witnesses. Era bw'ojja ne wagaa nti bakubye nze naawe nga tugenda ku poliisi nga tuwaaba omusango ogwo nti banaye mukyala gundi candidate oba vota bamukubye kati jurisdiction gy'obuuzizza nti yes as long as as much as we are managers tulina bye tutasobola kukola nga ffe. For instance tosobola kujja mu nomination kanko kino ekyokulabirako even in seconds tosobola kujja ku nomination day nondeetera empapula nenzitunulako nenga ne David empapula zo zino nga zirabeka za sijja kugera kigawo nasa waliwo bankubira simu nebangamba mutonona okay nga ziraka ziri forged. As an office of the EC sirina buyinza era nze nja kunominatinga omuntu omulala yajje aqualifying nti empapula za David oba eza Richard ziyabadde electoral commission ki nfu saawa zino sobola kukwata muntu nga yina kyakoze nemukwata nemukuba nemutwala mu kooti ayina emitandera gyakola ki. So kati ffe ogwaffe we are more of witnesses okulaba nti buli kimu kikola ki kitambula era tukondeminga tuvumirira abantu bonna oba mu security oba abajja nga bali mu kalulu nga bwe kibaleese kola buvuyo or to harm the rest of the people participating in elections. Right. Sabo tusigaze dakiika zaffe tezikyawera. Actually we have less than 4 minutes naye ngenda kuwaka dakiika 2.
Yes. Wow. Ngenda kuwaka eddakiika 2. Yes. Waliwo kye tuyita voter apathy. Abalonzi bakooye. Tulaba omuwendo gwesala we tujja mu kalulu ku milioni 17 n'obutundutundu obugwamu. Last time twalina milioni meka sebo 18. No abatandinga up 11. So Sebo David mwe musaze magezi so roughly milioni 7 nezigwa n'ekitundu tezalonda. Muyina strategy ki kyekiretedde abantu bano kowa era muyina strategy ki okukakasa nti baturning up? Okusooka muganda wange Richard yabadde ambuuza nti kyebakoze kirungi eri candidate oba kibi. Ekikulu si kubeera kirungi oba eri candidate oba eri abalonzi. Ekikulu kye twayise security. Ndikiwasuubi ki nti kino kye bakoze leero tewagenda kutuuka ekiseera ba interrupting the same process era baveeyo bakole address endala. Kubanga tubalabye nga bakyukakyuka abantu ekibaleetera okufuna obuzibu, whether it is done in my favor or in whose favor. Omanyi ebiseera ebisinga badictator kye beerabira nti obeera omusajja mu maka n'oyambako omusajja omukazi gw'osigula okutta bbaawe, just to know you are the next anytime it can turn. So tusobola kuba twagalagala nti kuba kati olwaleero bo ab'NUP nabo bakoze press conference ne bagamba nti fe ababadde abokuvetingibwa between 20th to 27th we shall be vetted in the next month. Yeah. Starting 15th to 22nd. Kati webanga electoral commission ekakozesanga kakodyo esobola okutuuka ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja negamba ti nomination is the 15th. What do you do? Kitegeeza nti regulation is very important. Omuntu yenna ne wabeera independent alina okubeera nga alina framework mwakolera. The parties must know the rules of the game. So you don't expect me to come and smile here because it is in my favor, because I'm given time. What if the next time they change? People who shift goals every time are very dangerous. Our electoral commission in this country is a loose cannon. You see, basobola okusindika omuzinga n'omuzinga kubanga tegulina target. Gusobola n'okudda ne gukuba gwa gusindisi. Everything is very possible. Kati abadde agamba ku kya security. Era kyobola namwebaziza mu kusooka nti era se batya abo abasajja basobola ebintu ebitategeerekeka. Mu second asatu zokka. Kubanga tayawudde nawo wogamba tukolagana. Oba kiresaawo. It is amorphous. No one, you are saying no one is answerable. When we are in this process, you the electoral commission, you are answerable. And you must put your house in order. Whoever is in your house, when I am the man, I am the father of the family, whoever comes to my house, I must make them in order. Chitufu police, ekirizibwa mu mateeka, n'okuleeta sister agents. Ne webajja ate nga naye nawe eri ekirizibwa gireeta okusinziira bwebeera byeki. Naye ani a presiding over an election is the electoral commission. In fact, ng'ovudde ne kwebyo byabadde ayogerako. Even ne mu primaries zino z'olabye Rwashanda akubye abantu amasasi akozesa amagye. The electoral commission would have intervened. That's what the people out there are expecting from the electoral commission. Tulage nti you are in charge of the election, because an election is not a one-day event. It's a process. Show us that you are in charge. That's our worry as voters and whoever is there and the public. So it's not about tweyanzenge kubanga ensonga nyizo nyingi nnyo ze twandyagadde okutunuulira naye olw'obufunda bw'obudde sebo tuwe assurance. Disclaimer nti obudde buweddeyo kwadde obululu bwa parties tetulinako buyinza obumyufu. Yes, that's right. Yes, as Ugandans we may watch, but as electoral commission tetulinako ki. But still we condemn the violence. Je tuba tukoze eki? Kakasa muna Uganda atulaba nti electoral commission in charge. Muyina buli kimu mukiyina under control. We are under control. Era akakiiko k'ebyokulonda twetegese ne kwetegeka yenna okulaba nga akalulu ka bwenkanya ka mazima era nga keerufu.
omulanga gutukubira fena abantu bonna betukolagana nabo bonna yona gye muli nti banaye ebyokukubagana ebyokutta ebyokuvumagana mu bisebbali genda oba ali candidate omaking sure nti manifesto yo ogiwa abantu bwobanga oli supporter wuliriza osengejje ani agenda okunkolera ekirala sente zetussa mu kalulu commercialized politics eyonoonye nnyo obululu bwaffe bannaye buli mukendeze ku sente abalonzi temusaba omuntu wagenda okusaba akolungabaneko mugira we bati tuliki ennyota etuluma kati oyo kiba kitegeeza alina sente wadde talina kigendo kyabasavinga tagenda abakolako maliriza nga ngamba nti akakiiko k'ebyokulonda changes zetukola zonna sagala David n'abalala balowooze nti tukikoze ku nominations bwe twatandika demarcation twakola changes we adjusted bwe twagenda mu kutimba bwe twagenda mu kutimba and that's where my worry is kubanga mugenda mu adjusting so kino tukikola okulaba nga it's inclusive so ekisooka nja kwetonda nti Nazareti kubanga kibadde kikuta omuliro naye bannayuganda akakiiko k'ebyokulonda we are in charge temubana kutya konna oba nakwemulugunya nti waliwo ensonga zonna ekiba kiganye naye empapula zaabagala okwesimbawo mugende muzijjeyo mugende ku sub county mugende ku district mugende ku website yaffe mujje ku electoral commission wano ku 7th street mupikinye empapula zammwe buli eddembe lyo okubanga osobola okwesimbawo nolondebwa oba newetaba mu kulonda. Alright, tweyanzige omukulu Richard Nsube, Senior Elections Officer yes. Electoral Commission, ne David Musiri nga mona NUP era nga yeyagaliza ekifo kya Member of Parliament 2026. Era njagala okwebaza gwatambudde naffe mutusonyiwa ab'amasimu kubanga ensonga zo zibadde zibuuziwerako budde bukka bwe butusazeeko. Next time sebo abalabi bampeereza message negamba tuwa amasimu tuyina ebibuuzo so next time please come back kubanga ebibuuzo bingi bannayuganda bayina ebintu bye baagala okumanya ng'ate gwe oyina ansa zaabyo as electoral commission. Sebo David webale nnyo okujja era okubanga otuukiriza omulanga gwe twakutuukiriza ne tukwaniriza okubanga ate tweyongera okuba tooki mu nsonga ez'enkizo ezikosa bannayuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Tulabagane next week sometime same place ku Rakatonda n'ensi yange mweraba. Amina.